Yeah. Okay. So I want to today go more deeply into the Linchi koan that we meditated with last week. Sí, ahora hoy quiero ir más profundo a este koan de Linchi con el que meditamos la sesión pasada. And I want to go slow and I want to be clear. So maybe Virginia, you can help me to remember to go slow and be clear. Sí, quiero ir más lento, ¿eh? No apurarme y que yo le recuerde que vayamos lento. Yeah. And so remember, Linchi says, hay una luminosidad única, sin forma fija. Hay una luminosidad única sin forma fija. Sabe escuchar, sabe entender, sabe encarnar o ser. Esa luminosidad única eres tú. And we just did a meditation where we had the possibility of really experiencing what Linchi is saying. Y acabamos de tener una meditación donde podemos experimentar realmente lo que dijo Linchi. And remember, Linchi also said, when something appears, don't believe it, don't grab it, shine your light on it. Y recuerda que Linchi también dijo, cuando algo aparezca o algo te confronte, no lo agarres, ilumínalo con tu luz. Yeah. So Linchi is saying, when, for example, when worry or anxiety comes to you, don't grab it. Don't grab it. Rather, shine your light on it. Entonces Linchi lo que está diciendo es que cuando te visite la ansiedad, las preocupaciones, no te aferres a eso. Ilumínalo con tu luz. Yeah. We know what happens when we grab something, yes? Sabemos lo que pasa cuando aferramos a algo. We go round and round and round and round, and pretty soon we've grabbed something so hard that we're inside it. We're inside the fear. We're trapped in it. Lo que nos pasa es que empezamos a dar vueltas alrededor de eso hasta que estamos como atrapados y estamos metidos y nos volvemos, por ejemplo, el miedo mismo. So what I would like to do, what I think we all want, is we want to heal from always getting so stuck, always being so miserable with fear and anxiety and worry and feeling alone. And we would like to be done with all of that. Entonces lo que buscamos, lo que queremos, lo que yo quiero es poder liberarnos de esto, poder soltarnos de la ansiedad, del miedo y vivir sin esto. Yeah. Or to be free of confusion.
liberarnos de la confusión. What's happening? What can I do? Ujú. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos Yeah. hacer? A question we can ask ourselves is what is my relationship with myself? What is my relationship specifically with my mind? Ujú. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es mi relación conmigo mismo, misma, o cuál es mi relación con mi mente? Yeah. Because this mind, which Linchi says is this solitary brightness, is also the mind that's full of thoughts and difficult emotions, so much misery. Entonces, esta mente, esta es la que Linchi habla de que es una luz solitaria, única. También es esta mente que está llena de pensamientos, de miseria, de ansiedad, de todo. Ujú. So the first thing to ask is, what is your relationship with your own mind? And do you respect your mind? Ujú. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la relación? ¿Cómo te relacionas con tu propia mente? ¿Y respetas a tu mente? ¿Tienes respeto por tu mente? Because without, clearly without your mind, you're not even here. Without your mind, you're not alive. Without your mind, you can't live, you can't love. Everything depends on this mind, this awareness. Porque obviamente sin esta mente, pues no estarías aquí, no estarías vivo, no podrías amar, no podrías tener la conciencia de estar aquí. So, so do you respect your mind, or are you mostly fighting your mind, trying to get rid of parts of it, trying to make it better? What is going on with you in your mind? Entonces la pregunta es si respetas a tu mente o te estás peleando con tu mente o estás en desacuerdo o la tratas de cambiar. ¿Cuál es la relación con ella? ¿Mm? Yeah. Si estás juzgando, peleándote con ella. See, see, oh, so much. I spend I spend so much time being miserable because I'm fighting with this stuff that comes up in my mind. Yo paso mucho del tiempo siendo miserable porque me la paso peleando con esto, tantas cosas que llegan a mi mente. And then of course I think I can do this or do that to control my mind. I know I'll do a lot of meditation and then I'll be able to control my mind. Entonces de repente pienso que puedo controlar mi mente y entonces voy a hacer mucha meditación para sentir que puedo controlar mi mente. So when we talk this way about all the difficulties of this mind, and then we also hear Linchi talk about this solitary brightness, it sounds like we have two minds, doesn't it? Ajá. Entonces cuando vemos esta mente tan hecha bolas, tan llena de pensamientos, confusión, y después vemos esta mente, la que dice Linchi, que es esta luminosidad única, solitaria, entonces pareciera que estamos hablando de dos mentes diferentes. So, and I think this is what we do when we fight with our own mind. We think I have the mind that's clear and intelligent and is going to get control, and then I have the mind that's all messed up. So it's like I have two minds. Ujú. Entonces hay una mente que quiero controlar, que está hecha bolas y después está pues la otra mente
Entonces, pues tengo dos. But what I want to suggest, I want to use a metaphor here that has been very helpful for me. Can you see this? Entonces quiero usar una Una metáfora moneda. y de una moneda, lo voy a poner en ancla. Es una moneda nada más. No es un peso, pero es una moneda americana. Ajá. Y tiene dos lados. ¿Ya? Ajá. In fact, on this side, there's like a head, and I can imagine the head is full of thoughts and worries and difficult emotions. Entonces, en este lado hay una cabeza y me imagino que es esta cabeza mía llena de pensamientos y emociones y tantas cosas. And then there's another side, and actually on this coin, on the other side is an eagle flying in the vast open space of the sky. Y del otro lado hay una águila, en esta moneda en especial, es un águila que está volando en el cielo abierto. So yes, there are these two sides, but clearly there is only one coin. Entonces hay dos lados, pero obviamente hay una sola moneda. So I want to suggest the possibility that even the things happening on this side of the coin may not be so bad. Entonces quiero sugerirles que también que vean, que piensen en que la parte, el lado de la moneda donde está la cabeza, lo que sucede en ese lado quizás no sea tan malo tampoco. For example, if I think of my body, sometimes my body, in fact, recently, my body it gets a fever, it has lots of aches, I feel nauseous, it's got these symptoms. Entonces puedo pensar en mi cuerpo. Últimamente este cuerpo tiene unos dolores, tiene como fiebres, tiene como, ¿qué más dijo? Náusea. Nausea. But all of these things are part of the process of my body trying to heal itself. Pero todas estas cosas son parte del proceso de mi cuerpo que se está intentando sanar. So I've been looking at the difficult things that come into my mind, the worry, the anger so much, so much fear about the future. I've been trying to look at these things as my mind trying to heal itself. It's trying to show me, oh, you have a fever. Oh, you have aches and pains. Sí, entonces he estado viendo que todas estas preocupaciones, este miedo al futuro, es esta misma mente que está intentando sanar el cuerpo y decir, sí, tienes fiebre, tienes dolores. So what I want to do is give those things plenty of space. If I start to feel very worried about the future, if I start to have a lot of thoughts about Trump, not to grab onto those thoughts, but to give them space to let my mind heal with that. Entonces lo que he tratado de hacer es darle espacio a estos pensamientos, ¿no?
permitirles, darle espacio, por ejemplo, estos pensamientos de ansiedad o estos pensamientos de miedo hacia Trump o lo que venga, permitirles estar, ¿no?, en este espacio para que se vaya sanando mi mente. So, as I understand Linchi, Linchi is telling us we already have what here, we already have what we need to heal, to be sane, to be healthy, to be happy. Entonces, lo que yo entiendo que nos está diciendo Linchi es que ya tienes, ya lo tienes, esta capacidad de estar sano, de estar bien, de estar... We have what we need to heal and be happy. claro, tenemos lo que necesitamos para sanar y para ser felices. So, no matter what is going on this side of the coin, no matter what, the other side of the coin is always, always here. There is only one coin. Entonces no importa lo que pase en ese lado de la moneda donde está la cabeza, no importa lo que pase ahí, siempre está el otro lado de la moneda donde está el águila y recuerda que es una misma moneda, es una sola moneda. There's only one, only one coin, only one mind. Una sola mente, una sola moneda. Okay. Further, Linchi tells us, doesn't just give us this explanation of the situation we're in, of what we are, he tells us what we can do. Entonces Linchi no solamente nos da esta explicación de todo esto de la luz, sino también nos dice lo que podemos hacer. And I now hear these Linchi koans as telling me a lot about how to meditate and also how to live my daily life. Entonces yo al escuchar estos koans de Linchi, siento que me está diciendo cómo puedo yo meditar y cómo puedo vivir mi vida. And the first thing is, I think, is to respect this mind and respect this life. Y lo primero tengo que respetar esta mente y tengo que respetar esta vida. Remember, Linji says, have confidence in the light that is always working inside you. Recuerda que Linchi dice, ten confianza en la luz que está siempre trabajando dentro de ti. So even when there are difficult thoughts and feelings, the light is still working. Entonces, cuando tenemos pensamientos o sentimientos difíciles, la luz siempre está trabajando dentro de nosotros. So the first thing then is to respect this mind. The second thing is to meditate, to have a meditation practice. Entonces, la primera cosa es respetar tu mente, la segunda es tener una práctica de meditación, meditar. And I was listening to actually a teacher I'm getting to know, and he was talking about how having you can think of having a meditation practice as like going to the ocean to swim every day. Escuchó a un maestro y él estaba diciendo que tener una práctica de meditación puede equipararse a ir a nadar al océano, al mar, cada día. So you're going to walk, you're going to wade into the ocean, and then you're going to begin to swim. And of course there are waves, and some days the waves are big and they toss you around, and other days it's very calm. But every day you go and swim, or as this teacher said, every day you go with your surfboard and you practice surfing. Entonces te dice,
Imagínate que es como ir a nadar al mar y a veces el mar está tranquilo y a veces el mar está agitado y a veces hay olas que te revuelcan, hay días que va variando y entonces pero todos los días ve a nadar al mar o puedes ir a surfear. Ujú. And no matter what the waves are doing, you don't grab any of them. You let them roll through and you just keep swimming. Y no importa lo que te estén haciendo con los tipos de ola que haya, tú no te agarras, no te aferras de las olas, simplemente les permites que sigan rodando y tú también vas fluyendo. So this is the third thing then. After respect and having a meditation practice is not grabbing on to things. And that's in your meditation, but also in your daily life. Entonces, estas son las tres cosas, es respetar a tu mente, tener la práctica de meditación y no aferrarse a lo que aparece, a los pensamientos y no aferrarse también se aplica a tu vida diaria. What comes to us in our life comes, what goes from our lives goes. We're here, we're living it all, but we're not grabbing any of it. If you grab this piece of it, then you're not living the whole thing. Ujú. Entonces Es vivimos. mucho, Virginia, eso lo siento. Sí, no, pero sí sin agarrarte. Es decir, si te estás agarrando de algo, por agarrarte de eso, estás perdiéndote el resto de tu vida. So, for example, if I grab onto, oh my goodness, this global warming, it's really a serious problem. If I grab onto that, then and I grab it and I hang on to it, then what's the rest of my life? Claro. Si, por ejemplo, me agarro del miedo, de la ansiedad, del calentamiento climático y me agarro de eso y me empiezo a meter más fuerte en eso y agarrarme, ¿qué pasa con el resto de mi vida? And if I'm grabbing onto, oh, I'm grabbing on, I'm so worried about it. Oh, I don't know what we're going to do. It's a terrible thing that's happening. Then what am I going to do to help that situation? And I'm not going to be able to do anything helpful. Claro, porque si estoy agarrándome tan fuerte de una cosa, en este agarre ya no tengo como el espacio para poder realmente ayudar, hacer algo por esto. Ujú. Difficult things are always coming through this mind, and difficult things are always coming through this world, through our lives. Mm. Bienvenida. Cosas difíciles siempre pasan vienen a nuestra mente, vienen a este mundo, vienen a nuestra vida y les decimos bienvenido. And I want to mention one more thing that I think Linchi would recommend we do, and that is it's so important to share ourselves. And by that I mean to share our insights, to share our difficulties, to share the things that really make us unhappy, and listen to one another and ask questions. In other words, to really take part in these conversations we have. Entonces, Yeah. quiero decir algo más de lo que Linchi dice. Dice que realmente te compartas con los demás, compartas lo que te pasa, compartas tus dificultades y preguntes, hagas preguntas para que juntos vamos aprendiendo, ¿no? Juntos hagamos este trabajo. Ujú. I think it's important that we don't grab this idea that
that learning happens by listening to some teacher or authority. It happens by doing what we're doing together, and that includes sharing our experiences. Sí, es importante que no nos aferremos a la idea de que vamos, para despertar lo que se trata es de estar agarrándose de un maestro y lo que el maestro diga. Es entender que esta sanación viene del trabajo en conjunto y de compartir, como lo hacemos aquí, compartir nuestras vidas. You know, it's through this luminosidad única that wisdom arrives. And this luminosidad única, each one of us has in exactly the same amount. Entonces es esta luz, esta luz única que cada uno tiene, la tenemos cada una, no es que uno tenga más que otros, todos lo tenemos igual, por igual. So, for example, when Dee gives a talk, when Virginia gives a talk and says some things, if there's something that you don't understand, then say, I don't understand it. Can you explain it some more? Or I don't see it that way. My experience is different. Entonces, por ejemplo, cuando Dee habla o cuando Virginia habla, entonces tú puedes decir, tú no puedes involucrarte y decir, no entiendo esto, o no estoy de acuerdo, o mi experiencia no es la que ustedes están diciendo. Compartir. Yeah. And remember, two sides, but one coin. Recuerda, los dos lados, pero hay una sola moneda. And also, be a little careful because this is just a metaphor. Sí. Sí, ten cuidado porque esto es solo una metáfora. And my experience is that when I keep working with my meditation, with the koans, with whatever practice I have, the coin gets thinner and thinner and thinner and thinner, and there are not two sides, there's only one side. De mi experiencia, ten cuidado, dice con la metáfora de la moneda, porque en mi experiencia, cuando realmente entro a la meditación, a los koans, a mi práctica, poco a poco se va volviendo la moneda, se va volviendo más y más delgada, hasta que estos dos lados son solamente, es un solo lado, es una sola. And, but you don't want to live your whole life on just that one side, do you? Y no quieres vivir toda tu vida en el lado donde está la cabeza, ¿no? Or to use a different metaphor, do you want to spend your whole life just living in the duck world and never live in the rabbit world? Él nos compartió una imagen donde puedes ver un conejo y un pato al mismo tiempo, digo, puedes con la vista cambiar y es lo mismo, o quieres vivir toda tu vida como un conejo o como un pato. Yeah. We already have it all. We already have it all. Here it is. It's here for us. Así que todo ya lo tenemos lo que ya necesitamos y esto está siempre aquí para nosotros. Muy bien. Okay.